Okay. Then the final thing what we have in the slide is storyboard view controller. View controller is the one which handles one view actually. On top of view controller, this class can be a view can be controlled by the view. It is actually which is actually a subclass of UIViewController. We will see what exactly the UIViewController. UIViewController is very important role. For each scene, each view, we use the one view controller. Each functionality can be handled by a complete view controller. Here, if you see, UIViewController is subclass of UIResponder. UIResponder is subclass of NSObject. NSObject is the root class which you need to remember. UIViewController. See what exactly the UIViewController. UIViewController is a class which is open class. Basically, which is part of UIKit. UIKit is a framework actually. Framework lo a class in a class which is open class. Open class can be inherited. Open class can be extended, right? Then use some access first. No. Open class can be inherited. Open class can be extended. Whereas public class cannot be inherited, can be extended. Here, view controller is the class which has plenty of properties and methods. One property is UIView, which is very important. UIView, it is a property. Property name is view, which is of type UIView. See what exactly the UIView is. UIView is also a subclass of UIResponder. UIView contains frames actually. Size of the frame, size of the UIViews are small frames. The view controller contains one frame. View controller is UIView. Wherever you see UIView, that is a frame. Wherever you see view controller contains a view. View controller contains a view, which is a frame. Okay, view controller of frame ఉంటుంది. That is the default frame. ఆ ఫ్రేమ్ మీద మనం n number of small frames మనం యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇది ఫ్రేమే కదా, ఒక క్లాసే కదా. దిస్ ఈజ్ ఏ క్లాస్. ఈ క్లాస్ లో ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి. మనము క్లాస్ కి ఈ వ్యూ కి ఇవన్నీ ప్రాపర్టీస్ కూడా మనం యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. ఫ్రేమ్ ఉంది, బౌన్స్ ఉంది, సెంటర్ ఉంది, ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఉంది, బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్. దెర్ ఆర్ మెనీ. ఈ ప్రాపర్టీస్ అన్నింటిని కూడా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. మనం జనరల్ గా ఒక్కసారి మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నాం. ఏవైతే మనకు జనరల్ గా ఒక క్లాస్ ఉంది అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మై frame is my class which has some set of properties that width, float, var, height, float, var. Color is a class. EA color is a class. This is a class actually. Let me write one init method. Simple init method. Width equal to 10, height equal to 20, color equal to something. Dot red and actually UA color is enum actually. Enum lo ఉన్న ప్రాపర్టీస్ మనం క్లాస్ ఉంది ఇక్కడ. మన ప్రాపర్టీ ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ రెడ్ ప్రాపర్టీ, ఓపెన్ ప్రాపర్టీ. ఇక్కడ యాక్చువల్ గా ఈ క్లాస్ అని ఇచ్చాం కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఇన్ఫరింగ్. ఈ కలర్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ ఇన్ఫరింగ్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ డాట్ రెడ్ ఇచ్చినా కూడా తీసుకుంటుంది. జనరల్ గా ఇక్కడ నేను ఒక ఫ్రేమ్ క్రియేట్ చేస్తున్నా. లెట్ మై ఫ్రేమ్ ఈక్వల్ టు మై ఫ్రేమ్. ప్రాపర్టీస్ ఏమేమి యాక్సెస్ చేస్తాము. ఫ్రేమ్ డాట్ విడ్త్ ఈక్వల్ టు 100 ఇంక్రీజ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా. మై ఫ్రేమ్ డాట్ హైట్ ఈక్వల్ టు 200 ఇంక్రీజ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా. మై ఫ్రేమ్ డాట్ కలర్ డాట్ గ్రీన్. ఇలా ప్రాపర్టీస్ ని ఈ విధంగా యాక్సెస్ చేస్తున్నాయి తెలుసు కదా మనకి. అలాగే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్
ఇక్కడ ఇంకో క్లాస్ ఉంది, క్లాస్ మై బిగ్ ఫ్రేమ్. My big frame is my class which contains variable my small frame 1, which is after my frame, where width, float, where height, float. Unit method రాసుకుంటున్నాను. దాంట్లో default గా పెడదాం my small frame. సింపుల్ గా my small frame తీసుకున్నాను. ఈక్వల్ టు my frame ఏదైతే డేటా డేటా అసైన్ చేస్తున్నాను. విడ్త్ వచ్చేసి నేను డిఫాల్ట్ గా 15 పెట్టుకున్నాను. హైట్ వచ్చేసి డిఫాల్ట్ గా 30 పెట్టుకున్నాను. ఓకే, ఐఎమ్ హ్యావింగ్ 2 classes here. One class is my big frame, second class is my frame. ఇప్పుడు నేను my big frame క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. How to create my big frame? What is this? Not at the top level. ఇది ఎక్స్టర్నల్ గా క్రియేట్ చేస్తాను. నేను ఇక్కడ క్రియేట్ చేస్తాను. Okay, I am creating my small frame. This is small frame, right? I want to create a big frame now. Let my big frame, my big frame. I created object. Now I want to access the property. My big frame dot, what is the property? My small frame. My small frame is the property. My small frame is a type of my frame. My frame అంటే ఇక్కడ dot width. మనం ఏం చేస్తున్నాము, ఆబ్జెక్ట్ ప్రాపర్టీ యొక్క ప్రాపర్టీని యాక్సెస్ చేస్తున్నాము. దిస్ ఇస్ ప్రాపర్టీ, దిస్ ఇస్ సబ్ ప్రాపర్టీ, అంతే కదా. మై బిగ్ ఫ్రేమ్ లో మై స్మాల్ ఫ్రేమ్ ఇస్ ఏ ప్రాపర్టీ. మై స్మాల్ ఫ్రేమ్ లో విడ్త్ ని యాక్సెస్ చేస్తున్నాం. దిస్ ఇస్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ సబ్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ ఉంది. సిమిలర్ గా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీన్ని మీరు, ఇది క్లియర్ కదా, క్లియర్ అయితే నేను నెక్స్ట్ మూవ్ టు నెక్స్ట్. ఇది క్లియర్ కదా, సబ్ ప్రాపర్టీస్ మనం ఏదైనా యాక్సెస్ చేస్తున్నామో. ఓకే, సిమిలర్ గా దీన్ని మీరు వ్యూ కంట్రోలర్ అనుకోండి. ఇది వ్యూ కంట్రోలర్ అనుకోండి, దాంట్లో ఇది UIView అనుకోండి. ఓకే, మనకు కూడా మనం ఎలా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది వ్యూ కంట్రోలర్ అనుకుంటే కనుక వ్యూ కంట్రోలర్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తే దాంట్లో సబ్ ప్రాపర్టీ ఇది UIView అనుకున్నాం. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇది UIView, ఇది UIView కంట్రోలర్. సింపుల్గా UIView కంట్రోల్ అవుతుంది, ఇక్కడ UIView అవుతుంది. ఇక్కడ నేను జస్ట్ రీనేమ్ చేస్తున్నా. బిగ్ ఫ్రేమ్ ని వ్యూ కంట్రోలర్ పెట్టుకున్నాను, స్మాల్ ఫ్రేమ్ ని UIView పెట్టుకున్నాను. ఇప్పుడు ఎలా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు, దీని ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఇలా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు కదా మనం. నేను సింపుల్ కాకుండా UIView కాకుండా నేను, ఎందుకంటే UIView అలో చేయదు యాక్చువల్గా, IView పెట్టుకున్నాను. ఇక్కడ IView. ఓకే, ఇది వ్యూ కంట్రోలరు, ఇది వచ్చేసి ఒక వ్యూ. ఓకే, దీన్ని ఎలా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు మనము. లెట్ మై వ్యూ కంట్రోలర్ ఈక్వల్ టు IView కంట్రోలర్. ఇది క్రియేట్ చేస్తాను. మై వ్యూ కంట్రోలర్ ప్రాపర్టీ ఉంది కదా, మై వ్యూ కంట్రోలర్ లో ప్రాపర్టీ ఏంటి, మై స్మాల్ ఫ్రేమ్. దీన్ని కూడా నేను నేమ్ చేంజ్ చేస్తాను, వ్యూ అని పెట్టేసుకుంటాను. మై వ్యూ కంట్రోలర్ డాట్ వ్యూ. వ్యూ వాట్ ఇట్ కంటైన్స్ కలర్, రైట్? కలర్ ఈక్వల్ టు డాట్ గ్రే పెడతాను నేను. ఓకే, ఇవి లేవు కాబట్టి ఇక్కడ ఎర్రర్ వస్తుంది, తీసేస్తాను నేను. Even this I don't need because my frame అంటే ఇక్కడ IView. జస్ట్ నేమ్ చేంజ్ చేస్తాను, క్లాస్ నేమ్ చేంజ్ చేస్తాను నేను. ఇక్కడ మై బిగ్ ఫ్రేమ్ ఉన్న దాంట్లో
UIV కంట్రోల్ పెట్టాను, ఇక్కడ మై ఫ్రేమ్ అనే దాంట్లో UIV పెట్టాను. దాన్ని ఏ విధంగా యాక్సెస్ చేస్తామో ఇక్కడ చెప్తున్నాను. వ్యూ కంట్రోల్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తే దాంట్లో ఉన్న ప్రాపర్టీ ఏదైతే ఉందో దాన్ని యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. యాక్సెస్ చేస్తాము దాంట్లో ఉన్న సబ్ ప్రాపర్టీని విడ్త్ని కూడా యాక్సెస్ చేసుకోగలుగుతాం, కలర్ని కూడా మనం యాక్సెస్ చేసుకోగలుగుతున్నాం. సిమిలర్గా మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాము, వ్యూ కంట్రోలర్ కదా, వ్యూ కంట్రోలర్ ఇవన్నీ నేను రిమూవ్ చేస్తాను. మీకు అర్థమైంది అనుకుంటే ఇంకా సింపుల్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే సబ్ క్లాస్ ప్రాపర్టీస్ ఏదైనా యాక్సెస్ చేస్తాము. ఇంటర్నల్ ప్రాపర్టీస్ సబ్ ప్రాపర్టీస్. దిస్ ఇస్ ద మెయిన్ ప్రాపర్టీ, దిస్ ఇస్ సబ్ ప్రాపర్టీని ఏదైనా యాక్సెస్ చేస్తామో చెప్పాను అంతే ఇక్కడ సింపుల్. ఇప్పుడు నేను ఇవి కాకుండా I have taken the subclass of UIViewController. That is my class name is ViewController. ViewController కి ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేస్తే నేను దీంట్లో ఉన్న ప్రాపర్టీస్ అన్ని యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. అదేవిధంగా దాంట్లో సూపర్ క్లాస్ లో ఉన్న ప్రాపర్టీస్ కూడా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు నేను చేసేది అదే, నా సూపర్ క్లాస్ లో ఉన్న ప్రాపర్టీస్ ని నేను యాక్సెస్ చేస్తున్నా. వ్యూ అంటే UIViewController ఒక ప్రాపర్టీ మన ఎక్కడ ఉందిగా, వ్యూ అంటే ఇది యాక్చువల్గా ఇది విచ్ ఈజ్ ఆఫ్ టైప్ UIV. వ్యూలో మనకు ఒక ప్రాపర్టీ ఉంది, బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ అనేసి ఉంది, కలర్ గ్రీన్. దిస్ ఈజ్ అ ప్రాపర్టీ. రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి కమాండ్ క్లిక్ ఇస్తే ఇంకా డైరెక్ట్ అక్కడ తీసుకెళ్తుంది జంప్ డెఫినేషన్ విచ్ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ UIViewController. బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఇస్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ UIView. ఓకే, UIViewController ఒక ప్రాపర్టీ ఉంది ఆఫ్టర్ UIView లో మనకు ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి. అంటే ఇప్పుడు ఇది బేస్ ప్రాపర్టీ, నేను సబ్ ప్రాపర్టీస్ని యాక్సెస్ చేస్తున్నాను. సబ్ ప్రాపర్టీలో మనకు బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ అనే ప్రాపర్టీ ఉంది, దాన్ని నేను సెట్ చేస్తున్నాను. సెట్ చేసినప్పుడు మనకు ఫోర్గ్రౌండ్ కలర్ చేంజ్ అయిపోయింది. అయితే బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఆఫ్ ద వ్యూ గ్రీన్ పెట్టాను నేను. రన్ చేయండి. గ్రీన్ వచ్చేసింది. ఎలా వచ్చేసింది గ్రీన్? వీ హ్యావ్ చేంజ్డ్ ద ప్రాపర్టీ ఆఫ్ దిస్ వ్యూ. సిమిలర్లీ దిస్ ఇస్ టెక్స్ట్ ఫీల్డ్ కూడా మనకు ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి. మీరు జనరల్గా చాలా వరకు మనం వ్యూస్ యూజ్ చేస్తాము, తర్వాత ఈ కంట్రోల్స్ యూజ్ చేస్తాం, బటన్స్, టెక్స్ట్ ఫీల్డ్స్ అవన్నీ. బట్ ఇఫ్ యూ సీ ఇది కూడా ఒక ఫ్రేమే కదా, ఈవెన్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ ఫ్రేమ్. Whatever inherited from the UIView contains all these properties. Whatever inherited from UIViewController contains all these properties. In subclass నుంచి సూపర్ క్లాస్ ప్రాపర్టీస్ మనం యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ క్యాలిక్యులేటర్ అండ్ బేసిక్ క్యాలిక్యులేటర్, అడ్వాన్స్డ్ క్యాలిక్యులేటర్ అండ్ బేసిక్ క్యాలిక్యులేటర్. అడ్వాన్స్డ్ క్యాలిక్యులేటర్లో మనం బేసిక్ క్యాలిక్యులేటర్లో ఉన్న అన్ని ఐటమ్స్ మనం అడిషన్, సబ్ట్రాక్షన్, మల్టిప్లికేషన్, డివిజన్ వాటన్ని కూడా మనం యాక్సెస్ చేసుకోగలుగుతున్నాము. Similarly, this is advanced calculator, this is basic calculator. In advanced calculator, I want to use the basic calculator functionality. Basic calculator contains a view, so I want to use that view here, that property here. That property contains several different sub properties. I am accessing them and setting the values. When you set it, that is reflected on the UIViewController, because UIViewController contains a view that is being displayed here, the green color one. ఇక్కడ ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే చెప్పండి. మనం సబ్ ప్రాపర్టీస్ యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. మనకి ఇన్హెరిటెన్స్ మనం ఏదైతే చూసామో దాన్ని ఇక్కడ నేను ప్రాక్టికల్గా చూపిస్తున్నాను. మీకు ఇన్హెరిటెన్స్ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు, ఇలాంటి కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ ఉంటాయన్న ఉద్దేశంతోనే మీకు ఇన్హెరిటెన్స్, బేసిక్ క్యాలిక్యులేటర్, అడ్వాన్స్డ్ క్యాలిక్యులేటర్ మనం చెప్పుకున్నది. క్లియర్ ఇది? Yes, sir. చాలా ఇవాళకి అర్థమవుతుందా? యాక్చువల్గా ఇవాళ నిన్నటి వరకు ఒక రకంగా ఉండేది, ఇప్పటి నుంచి యాక్చువల్గా మీకు ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటుంది కాన్సెప్ట్. ప్రాబ్లం నిన్నటి వరకే అర్థమవుతుంది, ప్రాక్టీస్ చేయట్లేదు అంతగా. ప్రాక్టీస్ చేయాలి, ఏదైనా ప్రోగ్రామింగ్ కదా, రెగ్యులర్ గా చేస్తేనే. మేబీ మీకు ఏదైనా ఇంకా అర్థం కాకుండా అడగండి ఇక్కడ,
మేబీ సంథింగ్ ఏదైనా మీకు తెలియదు ఏదని చెప్పినా నాకు చెప్పండి ఎండ్ ఆఫ్ ద క్లాస్. ఓకే నాకు ఇది తెలియదు అంటే దాన్ని ఇంకొంచెం నెక్స్ట్ దానికి సీక్వెల్ గా ఉన్నది నేను కొంచెం బాగా చెప్పడానికి మీకు ట్రై చేస్తాను. ఓకే